I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin Matthew Creek. Ich spiele auf meinem Kanal meistens JRPGs, hauptsächlich in Richtung Final Fantasy, Persona und so weiter. Und da hat es sich natürlich angeboten, ReFantazio mal anzuzocken. Ich weiß nicht, ob es ein volles Let's Play wird. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, aber ich habe mir die Demo auch gegönnt, da reingeschnuppert. Fand es ziemlich cool. Ich werde es zu allermindest privat definitiv sehr viel suchten. Ob ich daraus ein volles Let's Play machen werde, das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen, da ich auf diesem Kanal eigentlich vorhabe, nicht nur Let's Plays zu machen und vor allen Dingen nur noch so, wie ich da Bock zu habe. Also nur noch wirklich, wenn ich es fühle, und ansonsten, ja, ich möchte mich halt auch nicht unbedingt zwingen, auf das Bock zu haben. Nur um Upload zu haben, wisst ihr, was ich meine? Und irgendwie springt es gerade noch mal an den Anfang. Das möchte ich eigentlich nicht. War. Ja. Ich gucke in die Einstellungen rein. Denn, was mir auch bei der Demo aufgefallen ist,
die Soundeffekte und die Musik sind im Verhältnis zu den Stimmen sehr laut. Deswegen hauen wir mal Musik und Soundeffekte ungefähr auf die Hälfte. Vibration. Lassen wir mal an. Also eigentlich brauche ich es nicht. Untertitel während Animation. Also ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es unbedingt wieder anhaben wollt. Aber ich würde tatsächlich sagen aus. Weil der englischen Sprache ist eigentlich so gut wie jeder mächtig. Zumindest insofern, wie man es hört. Ne? Viele Leute gucken ja dann halt auch Serien auf Englisch. Und es ist für mich auch einfach besser beim Thumbnails raussuchen. Kamera zittern. Soll überspringen. Sonderanimation überspringen. Wir machen es mal so. Und dann zurück. Und dann, würde ich sagen, fangen wir ein neues Spiel an. Wir machen den ersten Part ein kleines bisschen länger. Und lassen es mal ein bisschen auf uns wirken. Also ich habe selbst die Demo nicht komplett durchgespielt. Nur bis zum Dungeon dann halt mit den Untoten. Und ja, das hat mir vom Eindruck schon gereicht. Es waren einige Spielstunden, die schon in der Demo waren und ja, also für meinen Geschmack hätte das nicht mal so lang, so viel Umfang sein müssen. Da hat mir schon der Eindruck gereicht, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich mir gerne komplett reinziehen. Es soll das krasseste RPG seit Baldur's Gate 3 sein. Keine Ahnung, ob das jetzt ein bisschen hochgegriffen ist oder nicht, aber wir werden sehen. Let's go. Nein, wir nehmen nicht die Daten der Demo-Version. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Whoever you are, please tell me, does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. Bitte nenne deinen Namen, nicht den Namen des Protagonisten unserer Geschichte. Ja. Matthew. Jupp. Ah, a most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? Nein. More than wishful thinking, more than fiction.
something capable of affecting the realities beyond its bounds. This must be what you believe. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself. So, let this tale begin. Ich finde es ja schon interessant, dass in diesem Spiel quasi unsere Realität deren Fantasy World ist. Also sofern ich das aus der Demo mitgekriegt habe, ist quasi das der Inhalt des Buches, was der Protagonist immer mit sich herumschleppt. Da geht es quasi um unsere Welt, beziehungsweise eine Version von unserer Welt. Und das hört sich für den so total utopisch an. Und habe ich auch schon so ein kleines bisschen... Also ich weiß nicht, ob die dann darauf abzielen, aber ich habe mir so gedacht, so ja, eigentlich ist unsere Welt, also zumindest die erste Welt, ne, die wir so erleben, schon im direkten Vergleich ziemlich nice. Zumindest wenn man sich reinzieht, was man da jetzt dann im Spiel für eine Shitshow erlebt. Mit diesem Klassensystem und so und die Leute, die vermodern da halb in der Gosse. Ich meine, das hast du zwar auch in unserer realen Welt, aber wenn du jetzt in der Position wärst, dort zu leben, wo das so ist und dann dir unsere erste Welt anguckst, dann denkst du so, Alter, die leben wie Könige. Wir spielen auf normal. Obwohl normal, es soll wohl schwieriger als Persona sein und zwischen Persona und SMT allgemein liegen. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead? Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners. No crown or church will save us. But Lord Luis will save us one and all. All we ask is no tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get one of those? Come on! Hey, keep it moving! Hurry it up! Next one! Huh? Look at you! What have we got here? He's an Elda! So he is. No horns, no knife ears. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Should have listened to us, chum. Now fall in line! Unless you want to get stuck like a... You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside!
uncool. Aber ich glaube, ich mache die Untertitel wieder an. Das ist für euch praktischer, wenn da jetzt so ein bisschen mit Dialekten gearbeitet wird. This place already feels like a death trap. Dann ist You hear all es that stuff about Lord Louis saving us? nicht ganz so gut verständlich für jeden. Ich glaube, das ist dann für euch, für mich macht es keinen so großen Unterschied, weil ich es gewohnt bin, Englisch zu hören. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen ist es vielleicht angenehmer, wenn ich die Untertitel doch wieder anmache. Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Well, at least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Are you alright? Das ist übrigens auch das, was viele direkt so überrascht hat. Es ist kein Silent Protagonist. Ja, normalerweise in den Persona-Spielen, SMT, hat man meistens, also zumindest 95% Silent Protagonist gehabt, bis auf ein paar oder That's right oder sowas hat der Protagonist meistens nicht wirklich was von sich gegeben. Ne? Das ist dann so ein bisschen Link-Style. Ja. So, und dann ist es dann schon gewesen mit dem Reden. Aber hier spricht er tatsächlich, wir sind auch nicht wirklich der Protagonist, sondern ja, wie wir schon direkt am Anfang gesehen haben, eher in der Rolle des Beobachters. Been worse. And from the sounds of it, you're about the same. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back. Traderwüste. Think we'll make it? Immerhin bist du augenscheinlich mal nicht verletzt. Du kannst dich bewegen, oder? Wir sollten zunächst einen Ort suchen, von dem aus wir die ganze Gegend überblicken können. Basissteuerung. Drücke den linken Analogstick, um dich zu bewegen. Halte währenddessen R2 gedrückt, um zu sprinten. Mit Kreis kannst du gegnerischen Angriffen ausweichen. Im unteren Bildschirmabschnitt werden die verfügbaren Aktionen und die entsprechende Steuerung angezeigt. Auf der Minikarte unten links kannst du erkennen, wo du dich relativ zu deinem Ziel befindest. Bereits freigeschaltete Tutorials kannst du dir im Hauptmenü ansehen. Let's go. Ja, wir gucken erstmal Einstellungen. Dann mache ich nochmal Untertitel an. Dann ist das für euch besser. So. Und ja, man sieht dann auch immer schönes Geld und Mack. Das ist, glaube ich, das, was dann eingesetzt wird für unsere Archetypen. Aber das sehen wir dann später. Es ist ein kleines bisschen wie auch Persona und SMT-Games, ein kleines bisschen Cell-Shading. Grafikstil. Aber ihr seht schon, da sind Monster. Moment, da ist was in der Nähe. Nicht bewegen. Vorsicht, diese Gegner sind gefährlich, allerdings scheinen sie uns noch nicht bemerkt zu haben. Feensicht. Drücke L2 für Feensicht. Damit siehst du kurzzeitig, wie Gallica die Umgebung wahrnimmt. Das ist der Name unserer Fee. Wenn vor dir ein Gegner wartet, den du noch nie begegnet bist, wird er als unbekannt angezeigt. Kein guter Moment, um sich leichtsinnig zu nähern. Okay. Ja, wir sollten besser irgendwie einen Weg um die Gegner drumherum finden. Da sind viele Gegner. Ich meine, hier konnte man irgendwie so
Zwischendurch. Let's make a run for it. Look! Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Right. Konnte inspirierende Musik in meinem Kopf hören, die Wirkung von Gallikas Magie. Music was the first magic this world ever knew after all. Makes the road a little easier. Look! Over there! Dem Himmel sei Dank. Grand Thread ist bereits in Sicht. Let's go. Nur noch ein bisschen länger gehen wir weiter und versuchen wir nicht von Gegnern bemerkt zu werden. Ich finde die Idee ziemlich cool, dass die Hintergrundmusik und Kampfmusik im Kopf vom Protagonist ist. Und die ihn quasi anspornen soll. So, rennen wir mal hier ein bisschen durch. I don't like this. Ach komm, so schlimm ist es nicht. So. Hey, you found something. Ja, das hast du schön erkannt. Ja. Oh, nicht gut. Aber das soll so. This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Ukronia. The year is 785. Ukronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart. And no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew. Whoa, just look! Whoa. Get on with it then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known,
For misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead. Yeah! There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elda here, in the whole city even. The capital's incredible. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Plamars and Roussants than anyone else. Ja, das ist das Ding. Also, es gibt wohl 8 verschiedene Rassen in dieser Welt, ne? Wie man hier sieht, Clemar und Roussant sind wohl die am weitesten verbreiteten. Elda sind, also das, was wir sind so selten, dass teilweise die Leute sich nicht mal mehr wirklich sicher sind, ob es die wirklich gibt. Oder ob das nur eine Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob unsere 2 verschiedenen Augenfarben, also der Protagonist hat ja Heterochromie, ob das ein Elder-Merkmal ist, weil man noch keinem anderen Elder begegnet. Zumindest in der Zeit der Demo. Ne? Die Clemars sind die mit den Hörnern und die Roussants sind die mit diesen Elfenohren. Dann gibt es noch so quasi Tiermenschen, wie wir eben schon in der Cutscene gesehen haben. Die sind von deutlich niedrigerem Stand. Und wenn die dann mal irgendwie was verbrochen haben, dann werden die auch zur Unterhaltung einfach mal hingerichtet. Und die Leute stehen dabei, als wären wir hier in Skyrim in Einsamkeit, also der Stadt. Und die Leute, yay, geil, woo. Ja, ziemlich abgefuckt Which eigentlich. means a dopey Elda kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. Und die sehen nicht nur so aus, die beiden da, die da gerade eine Pause machen, die vapen. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Als ich die Demo gespielt habe, habe ich gedacht, ja, die trinken irgendwie was oder so. Und hab mir dann Spaß draus gemacht und hab dann halt gesagt, guck mal, die vapen. Und nee, die vapen tatsächlich. Also beim linken sieht man es nicht so krass, also der saugt ab und zu mal dran, ne? Aber beim rechten sieht man dann wirklich mal, dass er dann halt, ne, an seiner externen Festplatte da nuckelt und dann halt Rauch aus dem Mund kommt, also die vapen. Habt ihr gesehen? Oh Mann. Vapen hat's in ein Fantasy-Spiel geschafft. What a time to be alive. We'd not have to ask if the prince was still alive. The king dead. His son stricken.
Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best, the saint, could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt His Highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed His Highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Hey, are you listening? Well, I guess I can't blame you for feeling nostalgic. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Step 1. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be. So? Weißt du, wo es lang geht? Du kannst ohne Scheu zugeben, dass du den Weg nicht weißt und mich um Rat fragen. Also, von den Trailern oder so, die wir schon gesehen haben, die ihr wahrscheinlich alle kennt, geht's ja darum, um eine Art Succession War und so weiter. Und dass viele, viele Leute quasi in so einer Art Ranking-System um die Krone wetteifern können. Zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht so. Der König ist umgebracht worden und jetzt ist das Reich bumm ohne König. Das Volk geht davon aus, dass der Sohn, also der Prinz, auch tot ist. Wir wissen aber, der ist nur verflucht worden. Wir könnten den Fluch potenziell brechen und dann quasi dann den Prinz als Thronfolger einsetzen. Aber in der Zwischenzeit passiert etwas, was diesen Succession War quasi auslöst. Ich persönlich weiß nicht oder noch nicht, ist wohl an dieser Stelle besser gesagt, ob wir dann quasi anstelle des Prinzen daran teilnehmen oder ob in der Zwischenzeit was passiert oder der Prinz wacht auf und dann, hey, Plot-Twist, ich bin böse. Weil ich weiß nicht genau, ob wir wirklich an unserer Stadt daran teilnehmen oder anstatt des Prinzen. Geplant ist sehr wahrscheinlich anstatt des Prinzen, aber ja. Wissenswertes: Drücke R1, um die Umgebungskarte zu öffnen. Wenn du nicht weiter weißt, drücke Dreieck. Gallica gibt dir Informationen zur Umgebung. Drücke oben im sicheren Bereichen wie Städten, um deinen Fortschritt zu speichern. Wir können quasi instant speichern. Immer schön. Ruhelose Frau. Ah, ein Elda. Was hat jemand wie sie hier in Grand Trat zu suchen? Ich habe hier zu tun. Wieso sollte ich nicht hier sein? Ist das nicht offensichtlich? Ich habe zahllose Male in der Kirche gehört. Elda nutzen eine böse Magie, die gegen die Lehren des Sanktismus verstößt. Böse Magie, sagte sie. Wenn du so etwas verwenden könntest, hättest du nicht so viele Sorgen. Sie ist nervig, aber wir sollten sie einfach ignorieren. Ja, also quasi die Elder sind so ein bisschen verrufen von der Kirche. Erinnert mich so ein bisschen an Rising of the Shield Hero. So, hey, der Held des Schilds, das ist voll das Arschloch, sagt die Kirche.
Plot-Twist, die Kirche ist an allem schuld. Wie immer in JRPGs. Kirchen, Religion, die sind kacke, denen kannst du nicht vertrauen. Stürze die Kirche, kill den Papst. Ist eigentlich immer so. Und sie sieht interessant aus. Zwielichtige Frau. Und sie hat ein Charakterbild, das heißt, sie sollte wichtig sein. An Elda? Here? Ja. Problem damit? Boy. Look at that. The new model's out now. I could be out there slinging spells like a master if I had one of those. I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Ich möchte einen haben. Kein Interesse. Was ist ein Magiezünder? What's a magic igniter? See, there's a couple in the window. Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic. Pretty hard to come by out in the countryside. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. But I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. Was kostet der? Nein, danke. Das Königszepter. How much is it? You're not really going to fall for that, are you? How would you even know what the royal scepter looks like to begin with? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. Sieht ein bisschen aus wie ein Brustkorb. Soll es wahrscheinlich auch darstellen. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead, with no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing. Ich merk's mir. I'll keep that in mind. A word of caution then. Your survival is your own responsibility. Ja. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We'll need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Ja. Alles gut. Let's head there. Ein paar Minuten haben wir für den Part auch noch. Also, macht doch jetzt nicht so viel Stress. Ich dachte, in dieser Menge würde niemand bemerken, dass du ein Elder bist, aber die Leute sind doch aufmerksamer als gedacht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen, aber wenn du deine Stammeszugehörigkeit verbirgst, wirft das nur Fragen auf. Sei einfach du selbst, auch wenn sie dich beleidigen. Alright. Es ist zwar einfacher gesagt als getan, aber wir müssen an unsere Mission denken. Das Rekrutierungszentrum sollte gleich da vorne sein.
Die finden die Elder wohl ziemlich scheiße. I'm out of ideas. Dear me. That must be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. Good luck in there. Knock 'em dead. Okie dokie. Okay, you got this. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. Sympathisch. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right, next. Hurry it up. An elder? I thought your kind was long gone. Age 18. An orphan, too. The army can always use more of those. So, what brings you to enlist? Ich will für Veränderung kämpfen. Ich brauche das Geld. Mir ist einfach langweilig. Ja, ich brauche das Geld. I need the money. Pragmatic, if nothing else. But I suppose a vagrant like you could use the work. Ist das glaubhafteste? So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Das ist das, was tatsächlich entscheidet, wie deine Stats am Anfang verteilt sind und ich glaube auch, wie du pro Level-Up am ehesten, also man kriegt 2 Stat-Points, einer, der fest verteilt ist und einen, den man selbst verteilen kann und ich glaube, das ist quasi auch bestimmt die Growth Rate. Ich bin stärker als ich aussehe, ist ja natürlich physisch. Ich habe einen scharfen Verstand, Magie, kann viel wegstecken, Endurance. Ich bin klein, aber schnell. Ja. Agilität halt. Ich habe immer Glück. Ich denke, auch so wie ich gehört habe, Stärke beeinträchtigt tatsächlich auch die Zauber. Und das sind halt nur wirklich Element-Sachen. Und nicht einmal Heilung. Daher, ich bin stärker als ich aussehe. I'm stronger than I look. With arms like that, you'd have to be. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. So, und jetzt geht's daran, den Protagonisten zu benennen. In der Demo habe ich ihn tatsächlich einfach nur Knubbel genannt. Das machen wir hier nicht. Ja, wie sollen wir uns nennen? Also, ich bleib einfach bei nicht Matthew, sondern in dem Fall dann Matt.
Jo. You know your letters, do you? We'll get some use out of you yet. Wow, du kannst schreiben. Krass. All right, lad. Welcome to the Guard. Yes! I'm sure you heard about the monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property, so if you break it, it's coming out of your commission. On your way now. Up to. Next! Ganz schöne Warteschlange. Da müssen wir uns wohl ein bisschen gedulden. Ja. Jojo. Wow. Auch zur Anmeldung hier. Falls ja, die Schlange beginnt hinter mir. Oder brauchst du irgendwas anderes? Gehörst du wirklich zum Adel? Nein, nichts. Ich weiß schon, was du denkst. Du fragst dich bestimmt, warum jemand wie ich, der kaum Probleme zu haben scheint, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sich freiwillig meldet. Sagen wir einfach, die Gründe sind in der Vergangenheit zu suchen. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um zu kämpfen und das Königreich zu beschützen. Das ist alles. Ja. Erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte. Jockt. Jockt. Da kriegen wir eh noch genug von mit. I heard they get sightings. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What did they call them? Something like, human... Menschen. Next! Another Clamar. Wait, no. You don't look like the others. Surely not. An Elda? It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. Euer Maul? We're arming squires and children with igniters now. We've wasted good gear. Bruder, bei meiner Körpergröße bin ich näher an deinen Eiern dran. Das war keine Einladung für Sexuelles, das war eher eine Drohung. It's better off in my hands. Give it here. Brute force and crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousseau strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You all right? Das war furchteinflößend. Ich hatte es unter Kontrolle. Ich sage aber danke. Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Ja, tschüss. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. Feuerzünder, okay. These days, most come with their own magna crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. Aha, aha. Erst sagst du zu mir, ich soll schnell machen und dann laberst du mich voll. Das Ding um seinen Hals ist offensichtlich ein Zünder. Ich glaube, der Primus, mit dem ich gesprochen habe, besaß auch einen. Es gibt sie wohl in verschiedenen Formen, wie man auch im Laden auf der Hauptstraße sieht. And take this too. Protect it with your life. Eine Umgebungskarte der Hauptstadt. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details.
Listen up, striplings. My name is Captain Klinger, and as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. Okay. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Okay. Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey. You awake? Nein, ich schlafe. Yeah, I'm awake. Sorry to bug you. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still, when you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? It never gets easier. Yeah, I could tell. Try to put it behind you, okay? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. I'll drop it. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. It's what you call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wenn das mal so wäre. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. You see. No magic, no tribal conflict, and equality for all? It really does sound like a fantasy, but it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Man sollte auch nie mehr als 2-3 Sätze auf einmal lesen, nachher lernt man noch was. Die bisherigen Ereignisse aufzeichnen, ja, das machen wir mal. Speichern abgeschlossen.
Laubentag, früher Morgen. 19 Grad. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elda here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. I won't give up either. Trust me. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Wie weit wir wohl gekommen sind, überprüfen wir mal unser Ziel, das nördliche Grenzfort. Die Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du dir Informationen über deine Umgebung anzeigen lassen. Nutze den linken Analogstick, um den Ort hervorzuheben, über den du mehr erfahren willst, und drücke dann zur Bestätigung X. Sehr schön. This place here. Nördliches Grenzfort. Eine während des Annexionskrieges zur Verteidigung errichtete Festung. Nach langem Leerstand wird sie aufgrund der häufigen Monstersichtungen wieder genutzt. Ich würde aber tatsächlich mal sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wir haben ja jetzt schon annähernd eine Stunde aufgenommen. Das reicht für einen Part auch. Also wir wollen jetzt die Partlänge nicht zu monströs machen. Das guckt sich ja kein Mensch mehr an. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.